Hello friend, I am Professor Dinesh Kulle. Today we will study the topic static friction. Static friction is one of the types of friction. We know that three types of friction. First is static friction, second kinetic friction, and third rolling friction. Laws of static friction. Now the first law, limiting force of static friction is directly proportional to normal reaction between the two surfaces in contact. Here means two surfaces. Suppose this is the one of the surface, okay, this is one of the surface, and we put the block, okay, and this is the contact. Before it, we know that what is the limiting force of static friction. Limiting force of static friction. Now the question is here, the maximum force at which this block is just to move, means अशा जास्तीत जास्त फोर्स किती लावला जेव्हा हा वरचा ब्लॉक या सेकंड ब्लॉक वरून जस्ट मूव्ह झालेला आहे, म्हणजे तिथं त्याला मूव्ह होण्यासाठी जो काही फोर्स लागला, मॅक्झिमम अमाउंट एवढा फोर्स लागला, तो म्हणजे लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. ओके, आता फ्रिक्शनल फोर्स हा सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्स असतो हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे जेवढा आपण इकडनं फोर्स लावणार तेवढाच त्याला तो अपोज करणार असतो. तुम्ही कमी फोर्स लावला, फ्रिक्शनल फोर्स पण तेवढाच कमी राहणार आहे. पण स्टेटमेंट काय, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. नाउ दिस इज द block which is put on this surface. Suppose having the weight in the, we know that weight here, a normal reaction according to Newton's third law. Now, so this static friction is directly proportional to normal reaction. Okay, म्हणजेच काय, या ब्लॉकची नॉर्मल रिएक्शन जेवढी जास्त, म्हणजे त्याचा वेट जर आपण वाढवला तर नॉर्मल रिएक्शन वाढत जाईल, परंतु तेवढंच आपलं स्टॅटिक फ्रिक्शन होत राहील. सोपं आणि साधं एक्झाम्पल आहे जनरल लाईफ मध्ये. तुम्ही कधी ते एका दगडावर ते चंदन घासत असताना बघितलं असेल, जेवढं तुम्ही वरून त्याला जेवढं दाबणार, म्हणजे नॉर्मल रिएक्शन जेवढी जास्तीत जास्त होणार तेवढं फ्रिक्शन हे वाढत असतं. हे आपल्याला जनरली माहिती आहे सर्वांना, परंतु आपण याचं स्टेटमेंट बघू. आता ही प्रोपोर्शनॅलिटी कॅन्सल करू आपण. स्टॅटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू सफिक्स एच एन, and what is it? This is the proportionality constant, and this is coefficient of static friction. Okay, so coefficient of static friction is equal to static friction force upon become here normal reaction. Okay, this ratio is always constant, and this is the one of the experiment or the 11th standard. Okay, one of the practical is there in 11th standard student. So we will study how to prove it. Is it really constant or not? Okay, now verification of first law of static friction. Now we will verify. We know that the static friction law, first law, force of static friction is directly proportional to the normal reaction. Now we are considering this is the wooden plane surface. Okay, one of the block is there, pulley is there, and this block, the one end of the thread is connected to this block, and another here the connected to the pan. Okay, तर काय, एक वुडन बॉक्स वर आपण या सरफेसवर, हॉरिझॉन्टल सरफेसवर एक ब्लॉक ठेवला आहे, आणि त्याला एक दोरी बांधली, आणि ती पुली थ्रू दुसऱ्या एंडला तिथं आपण पॅन बांधलेला आहे. ठीक आहे, तर या ब्लॉकचं जेवढं वेट असणार तेवढी नॉर्मल रिएक्शन असणार. आपण इथं वेट ऍड करत जाणार, जेणेकरून अशा एक कंडिशनला, म्हणजे वेट ऍड केलं म्हणजे साहजिक आहे इकडनं असा डाऊनवर्ड फोर्स लागणार, आणि हा ब्लॉक ह्या दिशेला जस्ट मूव्ह व्हायला लागणार, म्हणजे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय होणार आहे, या दिशेने असणार आहे, आणि आपण त्याला इकडे होणार. ओके, आपण याच्यात वेट ऍड करत गेल्यावर एक अशी कंडिशन येणार की जेव्हा हा ब्लॉक जस्ट मूव्ह होणार, म्हणजे आपण अप्लाय केलेला या दिशेचा फोर्स आणि स्टॅटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काय राहणार आहे, इक्वल राहणार आहे, जस्ट मूव्ह झाल्यावर. असं आपण वेगवेगळ्या इथं नॉर्मल रिएक्शनला हा एक्सपेरिमेंट करून बघणार. ओके, नाउ सो हाऊ टू एक्सप्लेन.
This is suppose this is a horizontal surface. We are considering horizontal wood surface is there, and we put the one of the block. Okay, having the we are considering whatever the weight of that block means so 5 gram or 10 gram, 50 gram, whatever, no problem. Okay, the one end of the string is connected to the means a joint at the center of this block. Okay, going through on a pulley, and another end here the connected the pan. We added the weight to the plan. Okay, we added the weight in this plan, and while you are considering the weight of this total weight means weight of the pan plus whatever we added here now. So initially at a particular weight, that time this block just tends to move. It means here normal reaction we directly measure that block. Suppose we are considering 50 gram or 90 gram. Okay, 90 gram is there. So this force of static friction, whatever we added the weight is equal to, okay, that time just to move is directly proportional to L. Now after calculating this ratio, okay, and this is static friction, this is first condition. ओके, पहिल्या कंडिशन झालेलं. समजा आपण काहीतरी इथं वेट ऍड केलेलं. ओके, नॉर्मल रिएक्शन N1 झाली. ओके, 90 आणि हा काही 10 ग्रॅम असेल. ओके, म्हणजे आता नॉर्मल रिएक्शन वाढलेली. तर साहजिक इथं पण आपल्याला ऍड केल्यावरच तो ब्लॉक मूव्ह होणार. म्हणजे सेकंड कंडिशन म्हणजे स्टॅटिक फ्रिक्शन फॉर द फर्स्ट डिवायडेड बाय N1. ओके, थर्ड कंडिशन पुन्हा काहीतरी ऍड केलं. समजा इथं पुन्हा 10 ग्रॅम ऍड केला, पुन्हा पॅन मध्ये आपल्याला काहीतरी ऍड करावं लागेल. थर्ड कंडिशन म्हणजे स्टॅटिक फ्रिक्शन काय होईल, वाढत जाईल, पण नॉर्मल रिएक्शन पण काय होते, वाढत जाते. तर हे तिघांचं ऑब्झर्वेशन केलं तर जे काही व्हॅल्यू आहे स्टॅटिक फ्रिक्शन, कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन थर्ड यांचं ऑब्झर्वेशन केलं तर तिघांची व्हॅल्यू काय सारखीच येते. म्हणजेच काय, force of static friction this with the normal reaction is equal to force of static friction for the sake. Here we added the way this ratio is always constant, and this is the statement. This is coefficient of static friction is always, this ratio is always constant for as we increasing the normal reaction. Okay, thank you.